സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ ഇവരുടെ ഫോളോവേഴ്സ് എത്ര കൂടുന്നു എന്ന് പോലും ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കി ഇരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. സ്റ്റുഡൻസ് ആർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ്സ്, ദേ ആർ ഈ പറയുന്ന പോലെ singing, chanting their slogans, they are doing their thing. I also wonder, मैं भी ऐसे सोचती हूँ कि मैं जब शाहरुख खान से मिलूंगी तो पूछूंगी कि क्यों नहीं बोला कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में कुछ, मैं पूछूंगी. बट फिर अब देखते हैं उन्होंने नहीं बोला कुछ, क्या कर सकते. बिकॉज ചിലപ്പോൾ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ അവർ വന്ന് അടിക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ. What they call themselves is a pressure group. I really hope it becomes an upagaram and not just a trend. I think we have to be a lot more practical in our approach towards education now. Rote learning should be banned, I think. Maybe it's not your wish to be a doctor, but society nu kittuna oru idaayirikam, parents inde nu kittuna oru pressure aayirikam. It could be anything. A paper leak to galat hai, it's wrong. First you mess it up, and then when we are late for 1 second, 1 minute, you are, that is inhuman, I would say. I think it's undemocratic to do that. I will ask, if I meet these people, Amir, Shahrukh, I'll ask them, क्या है सर ये, क्या किया आपने, आपकी ज़रूरत थी हमें. Mr. Dharmendra Pradhan, you give us your resignation. And ജന്തർ മന്ദറിലെ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നോയില ഫ്രാൻസിയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ക്യൂ അഭിമുഖത്തിൽ. വെൽക്കം നോയില. താങ്ക് യു. സോ ആദ്യം തന്നെ ഹ്യൂജ് റെസ്പെക്ട്, ബിക്കോസ് ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി തൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സ് ആയാലും ഐഡിയോളജീസ് ആയാലും റേസ് യുവർ വോയിസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സംതിങ് ഈസ് വെരി റെയർ. ഈ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് സെലിബ്രിറ്റീസ് കൂടുതലും തങ്ങളുടെ ഫെയിം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഭയപ്പെടുമ്പോൾ വോയിസ് റേസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് വരുന്നതിൽ ഒരുപാട് റെസ്പെക്ട്. താങ്ക് യു. എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ അതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത്? Firstly, I'll say that I don't think I'm big of a celebrity. That is why I don't think I have much to lose if I voice my opinion or not. But the first ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ I have been very involved in what they are doing, and സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ ഇവരുടെ ഫോളോവേഴ്സ് എത്ര കൂടുന്നു എന്ന് പോലും ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കി ഇരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. And then I think it became, appuram I was thinking adoru trend അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണില്ലേ Instagram, it will work for some time and then it will die down. But I think it became real for me is when Abhijit, who's the founder, who came from the US. Apprana I thought that okay, this is real. No, it's not a joke that is happening. Somebody is actually trying really hard to make a difference or bring a change. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇതായത്, as in I got into it even more. പിന്നെ പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ ഇത് I wanted to go. പിന്നെ ഇവർ ഈ സാൻസദ് മാർച്ച് എന്നും കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 2 days കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് there was not so much crowd, അങ്ങനെ അത്രയും it was not so intense. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് we were seeing Sonam Wangchuk സാറിനെ എങ്ങനെയാണ് അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. They took him away, and then so much crowd came in, and then I got scared. I was like, oh my god, how am I going to go alone for this? I did ask some of my friends to join me, but because of some reasons they could not join me. And then I saw Ranjini Haridas's story that she's asking, is anybody going? Appo njan aale message ayichu, but I knew that it will go into her DMs. Then I found her number from somebody that I knew, and then I messaged her, and she's like, I'm 99% there, just I have to book my tickets. I said, just go for it, we'll go. And then parnittu in some time she booked her tickets also, and she was like, okay, let's go. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയത്. ഡൽഹിയിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടും അവിടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് സൈറ്റിൽ എത്താൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. We took a cab, but we couldn't reach because full barricading ആയിരുന്നു. There were a lot of police personnel deployed. കുറെ അടി ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നു with the police people only to open the barricades so that we could clear the barricades so that we could take our vandi further. അവിടെ എത്തിയിട്ടും ഭയങ്കര ബ്ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് we had to cross the road walking, and then we had to get into an auto and then go to the hotel that she had booked for us. അവിടെയും ഫുൾ ഓട്ടോന് അവിടെ എത്താൻ പറ്റിയില്ല. ഞങ്ങൾ പുറത്ത് എവിടെയോ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോ നിർത്തി we just walked to the hotel. So it was quite a task, quite adventurous. അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ വരെ എത്തിയത്. ഒരു പാർട്ടിസിപ്പന്റ് അവിടെ നേരിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ആക്ച്വലി ഉണ്ടായിരുന്നത്? നമ്മളിപ്പം ഞാൻ മാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത്. ഞങ്ങൾ കണ്ടത്
നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കയറുമ്പോൾ ഭയങ്കര തിരക്ക്, പക്ഷെ ആൾക്കാര് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ്സ്, ദേ ആർ ഈ പറയുന്ന പോലെ singing, chanting their slogans, they are doing their thing, no problems at all, no dhakka mukki, no ingane stampede like situation onnuilla. Nammal matte stage inde aduthekku povundorum the crowd is becoming even more what do you say, there's no space. Then we reach a point, barricades are there, we are crossing those barricades, and sometimes the police is letting us go, sometimes they are not letting us go. So me and Ranjini, when we are going in, we didn't have a problem. But then our friend Sija also joined later. She had a problem. So that is what we were like, why are they not letting you in? You were letting us in like 1 hour ago, but then they were not. Avade etti kayinittum ee parayna truck inde aduthu njangal etti, where these people were, Sonam Wangchuk's wife, Prakash Raj, all these people were in a truck, and we were sitting close to the truck, very close to the truck. We were sitting. We were standing first, and then we were told to sit, because ചിലപ്പോൾ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ അവര് വന്ന് അടിക്കും. So we saw the blue uniform with the police people, they were coming, and they thankfully didn't do anything അവിടെ. They did not do anything. വെറുതെ നിൽക്കുന്നതിനും അടിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലയിടത്ത് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. It was not there where we were sitting or standing, but they told us, ആ ട്രക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ki bad job, if maybe if we hadn't sat കിട്ടിയേനെ. But peaceful ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ they came, they just looked, they were there for a long time, and then ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ. We didn't have water. We also saw from the other side, they were bringing people who were very injured. ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുവാണ് ആൾക്കാര്. I think I saw like 4-5 people, they're just lifting and bringing injured people, because on the other side lathi charge and all those things were happening, which we were not getting to know. അത്രയും ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ. There were so many people. And then what did we see? ഒരു ഈവനിങ് ഒക്കെ ആയപ്പോൾ, ഒരു 6 o'clock ഒക്കെ ആയപ്പോൾ, they are letting people go out, but they are not letting people come in. അപ്പൊ ഈ ആൾക്കാര് ഭയങ്കരമായിട്ട് thirsty ആയിട്ട്, ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയാ, tired ആയിട്ട്, ഫുഡ് ഇല്ല. I had taken biscuits and all to give people, but they didn't want, because biscuit കഴിച്ച വെള്ളം കുടിക്കാനും തോന്നും. So they were not having biscuits. So everybody was tired, everybody was ഈ പറയുന്ന പോലെ mentally also so exhausted that they left and they couldn't come in. So അങ്ങനെയാണ് crowd ഈവനിങ് ആയപ്പോൾ ഒന്ന് കുറഞ്ഞത്. And then we also ഒരു 8 o'clock ആയപ്പോൾ, 8:30 ആയപ്പോൾ ഞങ്ങളും തിരിച്ചു പോയി. അപ്പോഴത്തേക്കും Abhijit was back, and he was giving his speeches, and then towards the end we saw them sitting in a circle tare on the ground. They were sitting. I think they were going they were talking about what happened through the day, and then we also ഈ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആൾക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? ലൈക്ക് വെറുതെ ഉറക്ക സ്ലോഗൻസ് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോവായിരുന്നു? That is what അവര് like what did they have in their hands and all these things? They had so many different placards with so many funny things written on it, there were serious things written on it, funny things written on it. They were carrying pictures of Gandhi, they were carrying pictures of Ambedkar, Sonam Wangchuk, everybody's pictures, these people who think they are the heroes, avരുടെ pictures they were carrying. I didn't see a lot of flowers, honestly. Adu maybe ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാ പോയത്, അത് കാരണമായിരിക്കും we didn't see flowers, but placards and photographs and അതാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ കണ്ടത്. Tiranga was there, they were waving the flag, they were raising slogans, they were singing songs, they were clapping, hooting. നമ്മൾ barricades ഒക്കെ മാറ്റുമ്പോൾ everybody would just get happy that they're removing the barricades, which means we can go forward, but we couldn't. So every time it was like a wave of hope. ആൾക്കാർ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഓടിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങും, like they'll start cheering, and then it'll be for nothing sadly. Yeah, so it was very calm and very peaceful, nicely only doing those things were also there. I think these were the things that were mostly happening. ഞാൻ ഇന്ന് ആക്ച്വലി മോർണിംഗ് രഞ്ജിനി മാമുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. വി ഹാഡ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ. സോ അന്നേരം മാം മെൻഷൻ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്, പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് മാത്രമല്ലായിരുന്നു ഈ ബുദ്ധിമുട്ട്, ആ ഒരു ഏരിയ മുഴുവൻ ഇവര് ബാരിക്കേഡ് ചെയ്തു, ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു. അവിടെയുള്ള റെസിഡൻസിന് പോലും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനോ ജോലിക്ക് പോകാനോ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. സോ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും? I think it is also important, because അങ്ങനത്തെ ഒരു I don't like that it is disrupting the daily lives of people, but that is what protest is. I think നമ്മൾ protest ചെയ്യുമ്പോൾ we'll block a road. അപ്പോൾ it's also creating awareness.
I don't think Delhi needs more awareness. They are aware about what is happening. But ee disruptions ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത്. They'll question people in power. They will be like, ये हमारे साथ क्यों कर रहे हो? हमने थोड़ी ना कुछ किया. हमें कोई मतलब नहीं है इस चीज से. അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി because അവരുടെ ഓഫീസ് is like right there but they can't go. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടത്. അത് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് കാരണമല്ല, but more of the police was not letting them. हाँ, it is because आगे जाके protest है, इसीलिए उन्होंने पहले ही they just put the barricades right there only so that a lot of people cannot move. പിന്നെ traffic control അതൊക്കെ ആയിരിക്കാം. I don't know what the reason is, if it is the police or if it is, you know, because of the protest. I think it's both. So as a Gen Z, this is ഇപ്പം കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ്, ഈ ഒരു ടേം തന്നെ അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി അവർക്ക് ഇല്ല. അവർ മോർ ഓഫ് ദിയർ ഇൻ ടു ദി സോഷ്യൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ നീഡാണ് അവർ യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു നീഡാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മോട്ടീവ് അതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ജെൻസി മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ടും പറയാറുണ്ട്, ഒരു ജെൻസി മൂവ്മെന്റ്, ഒരു ഇന്ത്യൻ ജെൻസി മൂവ്മെന്റ് ആണെന്ന്. സോ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്? what do you want to tell about this, like a Gen Z moment? I think what they call themselves is a pressure group, and I think in every I don't know if in every generation it is there, but I'm glad that nammade oru generation it is there to hold people accountable. People usually say that younger generation is not into politics as much as they used to be back in the day. They have not called themselves a political party yet, but then we see signs of it, you know. We are protesting. It's mostly a political party that protests. Not mostly. I'm also thinking as I'm speaking because these ഇത്രയും ഡെപ്തിൽ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. But yeah, I think it's good now that something like this is coming up with the Gen Zs. It's nice, I think. I don't know what else to say about this. Yeah. Do you think of future? How ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക്, ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ ഒരു ജനറേഷന് ഇതൊരു ലൈക്ക് ഹൗ വി ടുഡേ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അന്നത്തെ കാലത്തെ സമരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന പോലെ കോക്രോച്ച് ഈ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നാളത്തെ ജനറേഷന് അവർക്കൊരു ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുമോ അതോ ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് പോകുമോ? I really hope it becomes an ഉപകാരം and not just a trend. That will we can only say if there's like a dialogue, ഒരു conversation between the two parties ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് പറയാൻ. अभी तक अपन को पता नहीं है कि क्या होने वाला है. We don't know if they will, what we are demanding for other, അവര് നമുക്ക് തരുമോന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. We don't know if they'll give the resignation. അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് അറിയില്ല. അത് അനുസരിച്ചിരിക്കും how it will be in the future. I really hope the education minister resigns and we find a worthy person to come and take that spot and then reform the education system completely. As a participant അല്ലെങ്കിൽ ഒരു you are a part of the party അല്ലെങ്കിൽ protest. അപ്പം as a participant what is your ask? ഈ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റിൽ നിന്ന് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം എന്താണ്? First thing I think is accountability. Ipo Anushka, if you are owning this particular place and something is to happen to this place, say for example the ceiling falls down and I'm here, who will my parents come to? They'll come to you, you only, because you own this place. Similarly, Mr. Dharmendra Pradhan, he's the education minister of the country. He oversees the education. So it's only fair that we go and ask him ki kya hua bhaiya, you've not been able to do your job really well, so why don't you give up? And like how the founders also say, or the people in the Cockroach Janata Party say, if you don't do a good job at your workplace, you are removed. So it's just accountability that we are looking for. Yeah, I think that. How would you rate the education system in India? Between 0 to 10? My God, that is a tough question. रेट क्या करूँ मैं इसको? मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा redundant है. Our education system is a little redundant, is what I feel. I know new education policy पहला
നല്ല കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. Theatre, arts, everything is being given importance to. But I don't know how much it is being implemented. That is what I'm not sure. We have great things on paper, but is it being implemented is what I don't know about. സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ, എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്? I think we have to be a lot more practical in our approach towards education now. Rote learning should be banned, I think. Everyone should be made to think for themselves instead of നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ क्या बोलते रट्टा मारना जो बोलते हैं वो नहीं करके if we can think for ourselves. If a line is written, and I'm glad that I studied in a college or in an institution where this was encouraged a lot. If you're reading, if you've given a piece of article to read, you have to make an opinion of your own, and there's discussion on it. So a lot more conversation based education, not a lot of rote learning. A lot more I'm taking it from somebody who's already said it, and I thought it's really cool what they said, is that with AI coming in, with everything coming in, the change is very rapid. പെട്ടെന്നാണ് കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ we need to learn how to adapt to these changes. ആ ഒരു adaptability പഠിക്കണം. We have to learn how to adapt to these things. We have to ഒരു ഇമോഷണൽ കോഷ്യന്റ് വേണം. ഒരു സാധനം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഇമോഷണൽ കോഷ്യന്റ് വേണം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പോൾ വി ആർ ഗിവൻ വിത്ത് എ പ്രോബ്ലം, ഹൗ ഡു യു സോൾവ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഇസ് വാട്ട്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ എം ഓൾവേസ് അപ്പ് ഫോർ ആർട്സ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ तो होता ही है, but arts and theatre and sports, I'm all for it. I think academics should be less and all these things should be more. ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മോർ ലൈക്ക് ഒരു ഏതൊരു പോയം എടുത്തിട്ട് ടീച്ചർ ഒരു അർത്ഥം പറഞ്ഞുതരും, നമ്മളത് പറയണം, അങ്ങനെയല്ല എന്നൊരു രീതിയായിരുന്നു നമുക്ക്. അതെ. ഇപ്പോ I would say ഇപ്പൊ ഒരു പോം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് what do we think? अभी अपन पहले ये सोचते कि कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि का तात्पर्य क्या है, अभी हमारा तात्पर्य क्या है, what do we think? So I think a lot more critical thinking, a lot more making our opinions about it, and also knowing വേണ്ടത് നെക്കാളും കൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് I think both should be there. कवि पागल थोड़ी ना जिसने लिखा है, उसको बताना होगा कुछ, he wants to say something about it. എഴുതിയ കവിക്ക് പോലും അറിയാത്ത അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ടീച്ചർ പലപ്പോഴും. അങ്ങനത്തെ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ എഴുതുമ്പോൾ ടീച്ചർ ഇതല്ല എഴുതേണ്ടത്. And I feel like നമ്മളിപ്പോ question answer പഠിക്കില്ലേ in literature, how can there be a question answer for literature? How can it be a question answer? How can you learn a certain answer for a question? Especially in literature ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഫീലിംഗ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ? ഇപ്പൊ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ we'll feel something for that character. That character may be a villain for everybody else, പക്ഷെ നമുക്കത് ഒരു ഹീറോ ആവാലോ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ we need to, and അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി സബ്ജക്റ്റീവ് ആവണം. Except for like subjects that has to be objective, like science, all those things are subjective. Maths, they are all science. So I mean they are all objective subjects. But other than that, idinokka we need to have political science ayalum. If someone thinks that dictatorship is better, that person should have the right to say, okay, dictatorship is better. You need to think about it. Why is dictatorship better? We can't just thopo it on somebody, be like, no, only democracy is better. A person should have the ability to bring that critical thinking. Adana. So that is a change ഇതിൽ കാണാം, എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന change ആണ്. And many more. I can't remember, but these are certain things I wish during my time I had. Yeah. അപ്പം ഈ ഒരു ആസ് ആൻ ആക്ട്രസ്, സെലിബ്രിറ്റി അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഫേസ്, യു ആർ എ ഫേസ്, ഒരു ടാലന്റ് ഷോക്കേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫേസ്. IFFKയിലൊക്കെ ഒരു നിരവധി സിനിമകൾ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ, ഇങ്ങനൊരു ആക്ട്രസ് എന്ന നിലയിൽ മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ട് ഇത് പറയുമ്പോൾ പല മുൻനിര താരങ്ങളും ഇതുവരെ, മെയിൻ സ്ട്രീം താരങ്ങളും ഇതുവരെ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു വോയിസ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഇന്നലെ അല്ലെങ്കിൽ 2-3 ദിവസങ്ങളിലാണ് കുറെ ആൾക്കാർ പിന്നെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുറെ ആക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട്. പക്ഷെ മെയിൻ കുറെ ആൾക്കാർ പറയാത്തവരുണ്ട്. സോ ഡു യു തിങ്ക് they have a responsibility to talk about this? ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയണം, എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു ഇത്? Since I'm not there, I don't know what
like I said, I have nothing to lose ippo, but maybe they have a lot to lose, you never know, so that is why they are quiet. बोलना है तो बोल सकते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे सही में नहीं पता, I don't know what answer there could be. I also wonder, मैं भी ऐसे सोचती हूँ कि मैं जब शाहरुख खान से मिलूंगी तो पूछूंगी कि क्यों नहीं बोला कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में कुछ, मैं पूछूंगी, बट फिर अब देखते हैं, उन्होंने नहीं बोला कुछ, क्या कर सकते हैं. രഞ്ജിനി ഹരിദാസിന്റെ കൂടെയാണ് പോയത്. അപ്പം കുറെ ആൾക്കാർ ഇതിനിപ്പോ പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെ ഒരു ഫേസ്, ഷീ ഹാസ് എ ലോട്ട് ടു ലൂസ്. Yeah, she has a lot to lose. അപ്പം പുള്ളിക്കാരിയെ പോലെ ഒരാള് വന്ന് മുമ്പിൽ പറയുമ്പോൾ കുറെ നെഗറ്റീവ് ബാക്ക്ലാഷസ് കിട്ടാം. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പേടി അങ്ങനെ ആൾക്കാർ പറയുന്നതിന് എന്താണ്? I mean, it's brave of her to say what she said, or like come up with her own come up with her opinion. But yesterday was the first day I met her, and I spent an entire day with her. She is a force to reckon with. നമ്മൾ ഡൽഹി പോലീസിന്റെ അടുത്താണ് ചെന്ന് ഷീസ് മേക്കിംഗ് ഷീസ് ടെലിംഗ് നിക്കാലോ ഭയ്യ ആപ് ഈ റോഡ് ക്ലിയർ കറോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഷീസ് എ ഫോഴ്സ് ടു റെക്കൺ വിത്ത്. സോ ഐ തിങ്ക് യു നീഡ് ടു ഹാവ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് guts to probably speak up. No, I'm not saying that other people don't have it. Maybe other people just don't want to get into the hassle of it. अभी रंजनी को भी कितने लोग कुछ बोल रहे होंगे, अब नहीं सुनना होगा. Other people may not want to get into that. But yeah, ഒരു awareness spread ചെയ്യാൻ maybe if people did, it would have been nice. Because especially in the north, mainstream media is not showing it. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഡൽഹിയിലായിരുന്നപ്പോഴും കുറെ മലയാളം ന്യൂസ് ചാനൽസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, which I'm very happy about because of them. നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ജനറേഷനൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. they are seeing it on TV. Traditionally ഒരു TV medium കൂടെ അവർ കാണുമ്പോൾ they know what is happening. But in north of India, I don't think that is happening. So a lot of people don't know about it. അപ്പോൾ yeah, that is, she said it. I'm glad she said it. Because of Ranjini, so many people would have known about something like this happening. Yeah, to spread awareness, I think it would be good. It would be nice. സോ ഈ ഒരു കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നമ്മൾ മോട്ടീവ്സ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിൽക്കുന്നത് നീറ്റ് UG പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളാണ്. ചോദ്യ പേപ്പർ ലീക്കായാലും അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ അപ്പം അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ആ ഒരു ഇതിന്? എന്തോരം since it's happening, so many people are losing their lives, and not just lives, they're losing hope. In Hindi we say ummeed is, they are losing their hope. Ummeed pe to duniya kayam hai, that is what they say in Hindi. But if you lose your hope, then there's nothing, not just for the students but for their families who are in deep poverty. And as I said, it's education is one way out for them. avarku poverty nu പുറത്തേക്ക് കിടക്കാനുള്ള ഒരു വേ ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അതിനെ ഇത്രയും ലൂപ്പ് ഹോൾസ് വന്നാൽ ഇറ്റ്സ് സോ സാഡ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഐ വുഡ് സേ. ഇറ്റ്സ് സാഡ്. ഇറ്റ്സ് inefficient of the people in power or people who have the responsibility to do what they have to do. ഈ ഒരു ലൂപ്പ് ഹോൾസിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ നീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ JEE അല്ലെങ്കിൽ UPSC PSC ഇതുപോലത്തെ എക്സാംസിന് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി കൊടുക്കുന്നൊരു പ്രഷറുണ്ട്. ഡു യു തിങ്ക് അതാണ് ഇവരുടെ ഒരു ഡ്രീംസിനെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡ്രീംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആ പ്രഷറാണ് ഇവർ ഒരു സൂയിസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്രശ്നം അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫ് കളയുന്നൊരു ഇതിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? That's such a nice question you asked me. I'm thinking about it. That could be also true. Maybe it's not your wish to be a doctor, but your society-യിലുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതായിരിക്കാം, പേരൻസിൻ്റെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രഷർ ആയിരിക്കാം. ഇറ്റ് കുഡ് ബി എനിത്തിങ്. ബട്ട് റിഗാർഡ്ലെസ്, people should not be put in a situation where they have to, children should not be put in a situation where they have to commit suicide. That is, we have നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണം to evade those things. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം, whatever will put them into trouble. So yeah, that is a good point that you raised, that it could not just be a paper leak. To galat hai, it's wrong to do. It is wrong, but yes, this is also a reason. Njan orikilum adhi kude, I have never been in that much pressure ever, because after 10th only, I think in 6th grade only, I knew that I cannot do science and math. So I had given up on it appotade, and I've never been in that sort of pressure ever. But I know of people who have that sort of pressure. Oru 8th class ആവുമ്പോൾ തന്നെ
coaching centers il poi join either school pom adu kinde thirichu vannu they are going for coaching, then they are coming back, then they are doing their self studies. My god, I can't even think about it. And other they are doing not just for 1 year 2 year oru 6-7 varsham they are doing this, and then the paper leaks or there's so much pressure from people around, and that's ഓൾസോ ഇപ്പൊ റീ എക്സാമിന്റെ സമയത്തും ഈ 1 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 10 സെക്കൻഡ്സ് ലേറ്റ് ആവുന്ന കുട്ടികളെ കേറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ. I believe that you should be on time always. If you've been given a time, you should be on time. But then when something itrem important is at stake, and once there has been a ek bar to kari diya problem, there has been a problem with the first paper that happened, you could be a little graceful, a little more empathetic to the students who are just 1 minute late. It's okay, 1 minute is fine. If you're more late, then okay. But that is just brutal. I think इतने सालों का मेहनत इतने वर्षंगल चेदा and अത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് री एग्जाम ആയിരുന്നു. हाँ री एग्जाम फर्स्ट एग्जाम होता तो मैं फिर भी समझ सकती हूँ. री एग्जाम में first you mess it up, and then when we are late for 1 second 1 minute you are, that's sad. You are not allowing it. That is inhuman, I would say. Just show some mercy and grace and let them in. Similarly വേറെ ഇഷ്യൂ വന്നതായിരുന്നു സോനം വാങ്ചുക് സാറിൻ്റെ. അപ്പം പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു ഇത് ഹങ്കർ സ്ട്രൈക്ക് പുള്ളിനെ കൊണ്ടുപോയി കുറെ നേരത്തേക്ക് ഡിറ്റെയിൻഡ് ആയിരുന്നു ആശുപത്രിയിൽ, കാണാനില്ലായിരുന്നു എവിടെയാണെന്നുള്ളൊരു ഉത്തരമില്ലായിരുന്നു, ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. ഈവൻ അഭിജിത്ത് വാസ് അറസ്റ്റഡ് ഓർ ദേ അറസ്റ്റഡ് അല്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നു, പക്ഷെ അറിയില്ല. We still don't know what happened with him. I don't know what happened with him. He was missing for a bit and then he showed up. I was very happy to see him. Okay. Back with his mic saying his speeches. I was very happy when I saw him, but for a while he was not there. Yeah, I think it's undemocratic to do that, and the way you take what my question was, Asameta, it would just sound very bizarre, but then there were so many people AIMS Delhi or government hospitals in the porthu kadakuna etrayo, there are so many people who are actually dying, like they want a treatment. Why don't you pick them up and put them into the hospital? Here one person is saying main bhook hartal pe hu aaya, you are picking him up and putting in the but treatment കൊടുക്കുന്നില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അഭിജിത്ത് പിന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞത്. wo jo bhi hai like picking him up, and the way you take him, not even on a stretcher, just ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു shroud പോലെ ഒരു white cloth എടുത്ത്. So sad. So there was a comment by Amir Khan and Rajkumar Hirani sir that Sonam Wangchukന്റെ ലൈഫിനെ വെച്ചിട്ടല്ല 3 Idiots വന്നതെന്നാണ്. So do you think അതൊരു തള്ളിപ്പറച്ചിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ that was a escaping from these issues, അവർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? Yeah, I mean, but I have seen a video, I think on Kaun Banega Crorepati also, Sonam Wangchuk sir said that it is not based on me, it could be inspired by me but not based on me. But what I'm saying is it has been some 15 years since that film released, 10-15 years since that film released, and for itrem naal we believed that it is him. So you could have cleared it annene that it is not him that we are basing this film on. പുള്ളിയുടെ ലൈഫാണെന്ന് നമ്മൾ ആരും പറയുന്നില്ല. ഇൻസ്പയർഡ് ഫ്രം ഹിസ് ലൈഫ്, ആ ക്യാരക്ടർ ഈസ് ഇൻസ്പയർഡ് ഫ്രം ഹിസ് ലൈഫ് എന്നാണ് ഇത്രയും നാളായിട്ട് നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബട്ട് ഹി ഹാസ് കം ആൻഡ് ടോൾഡ് ഒട്ടും they haven't seen such a person. I think there are also videos where he's giving a talk and Mr. Amir Khan is in the audience before the film happened. गलत बात है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए. अरे അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എസ്കേപ്പിസം ആണോ? हो सकता है. I'll get into so much trouble. I have to work with these people. Hopefully. But yeah, I mean, I will ask if I meet these people, Amir, Shahrukh, I'll ask them. क्या है सर ये क्या किया आपने, आपकी जरूरत थी हमें. Okay. So it could be to escape the questions. Yeah. So what do you think the future of Cockroach Janata Party? Like it is not a political party ഇതുവരെ, ഒരു ഐഡിയോളജി അങ്ങനത്തെ ഒരു പാർട്ടി ആയിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ പോകുന്നത്. ഫോർ ദി പീപ്പിൾ, ബൈ ദ പീപ്പിൾ, വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പോലെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അങ്ങനത്തെ ഒരു പാർട്ടിയാണ്. സോ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഇസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ദിസ് protest or the I will have to ask them only. I also don't know, because at this point they only have like these two things that they want from the government, which is resignation of the education minister, and second is compensation, give compensation. It might die down the whole
this thing would die out, the movement Do you could... think ഈ രണ്ട് ഇവര് ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുമോ? I really hope. अगर नहीं मिला तो फिर कल मैं जो गई वो तो I mean कल मैं जो गई I don't think it's a loss. I don't think it is a loss at all because it just shows how frustrated I am and other 3 lakh people or how many ever people showed up yesterday they are. It just shows the mirror. It shows reality. So it's not nashtam, but then I really hope Mr. Dharmendra Pradhan you give us your resignation and please. Okay, so where do you see the Cockroach Janata Party? I don't know, Anushka, I really don't know because they also don't know. If you ask them also, I think they say, "हमें तो नहीं पता अभी तो हम we are just 1 month." Where do you wish it to be? Where do I wish it to be? I think I would like them to. I don't know if they should turn into a political party, but I think they should remain this pressure group who we can also count on and help us raise an issue. Ipo endelum issue variyane പേടിക്കുന്ന ഒരു yeah, something like that. Yeah, ഒരു pressure group ആയിട്ടന്നെ നല്ലൊരു if it should be so scary that if I say my Cockroach Janata Party ko bata dungi so people should get scared a little bit ki ഒരു yeah, something like this is coming up. corruption ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പേടി സ്വപ്നമായിട്ട് yeah, Cockroach Janata Party എന്നും yeah, let's hope. I don't know. I hope. Or bigger, they become a political party. But with power comes lot of ahangaram and I hope they don't become ahangaris and I don't know, man. Okay. You're putting me in a lot of thought. Yeah. Okay, so one last question about the Gen Z trend or Gen Zs. Usually Gen Zs അല്ലെങ്കിൽ ഒരു youngsters were not into ഇങ്ങനത്തെ issues എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിറ്റിക്സ് എന്താന്ന് പോലും അറിയില്ല എന്നൊരു തോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ടുഡേ ഇന്ന് അവര് തെരുവുകളിൽ ഇറങ്ങി ട്രെയിൻ പിടിച്ച് ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ച് ഡൽഹി വരെ പോയിട്ട് കയ്യിൽ പൂക്കളും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടിയൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഫ്ലവർ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് കയ്യിലുള്ളത്. അങ്ങനെ ജെൻസീസ് ഇറങ്ങി അവര് സ്ലോഗൻസ് ഇല്ല, ദേ ആർ സിംഗിങ് സോങ്സ്. രഞ്ജിനി മാം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു they are singing songs. So ചുമ്മാ പാട്ടുപാടി അവർ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുന്നു. സോ ഈ ഒരു ട്രെൻഡ്, ഈ ഒരു ജെൻസി റെവല്യൂഷൻ ആസ് എ ജെൻസി എന്താണ് ഇതിന് പറയാനുള്ളത്? You know, it is funny because my mom was saying, do you even know who the MLA of your area is? Do you even know who the MP is? And I'm like, no. But then you are going on a national level and you are doing so much. It's a valid question. But ഈ ഒരു കോസ് നമ്മൾ അത്രയും ഫ്രസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തു ഓർ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇല്ലായ്മ നമ്മൾ അത്രയും ഫ്രസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തു that I am a very cheapskate. I don't spend money that way. But I took a flight, went there, did this and came back. It means I'm so frustrated about this whole thing and I'm just sad because ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും റെസ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു. പേരൻസിനൊരു ഇതില്ല, ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് എൻ ആൻസർ. അവരുടെ ഒരു ഫുൾ ഫ്യൂച്ചർ അവർ ഹോപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന ആൾ തന്നെ if they are committing suicide, it's wrong. It's just so wrong. Appo aa frustration aanadu. So if there's another issue which I'm equally frustrated about, I think I will join the wagon there also, is what I think. Gen Z's ka pucha. Yeah, I think when I say about me, I think I'm also talking about the Gen Z's in general. Like they are so frustrated about this whole thing. Not just Gen Z's, there were older people also there who are above and beyond 30s. They were also there. So collectively, everybody is very frustrated, and that is what we saw yesterday, and we've been seeing for the last 1.5 months. Do you think your Gen Z protest will be a parallel line to Nepal's all those Gen Z protesters? Yeah. There were times Instagram, social medias ban ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു, ഇന്റർനെറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഈവൻ ഇവിടെ ജന്തർ മന്ദിറിലും ജാമേഴ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരുന്നു സോ ദാറ്റ് ജെൻസീസ് അവരുടെ വോയിസ് ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ, അവരുടെ ഒരു വേ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. അല്ലെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ വോയിസ് അടപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഇതിനുണ്ടാവുമോ? Again, you can only hope that it doesn't, because innale also we maintained peace from our end. The protesters maintained peace. ഞങ്ങള് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്, Ranjini and me and Sija, ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന, I think we were the lucky ones jisko nahi padi. Baki to everybody just got bashed, and it is because it was, I don't understand why they got bashed, because everything was so peaceful. And ഇന്നലെ ഒരു ട്രക്കിലായിരുന്നു ഇവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നേ. But they knew that if the truck, I mean they also punctured the truck and അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. But when he was giving his speech later on, Abhijit, he said that we didn't take
extra measures to take it forward is because ഒരു violent atmosphere ആകാം, ഈ ഒരു ഇതിൽ ഒരു വയലന്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആകാം. അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോവാത്തത്. They didn't take the truck forward or they didn't go forward because a lot of people at the end were saying നമ്മൾ പാർലമെന്റ് എത്തിയില്ലല്ലോ, സാൻസദ് तो हम पहुंचे ही नहीं. Is it a failure? Is this march a failure? So to address that, he said that if we had gone further, it would have become an even more violent protest. But again, jammers വെച്ചത് നമ്മളല്ലല്ലോ, it's put by the government, and that is what happened in other states and Nepal that you're talking about, that അവരുടെ voice ഒന്ന് curb ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Yesterday that happened in real time. We couldn't post anything. നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടാണ് കുറേ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നത്. ഇന്നലെ നടന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നാണ് അറിയുന്നത് when people are posting it. So we are trying our best. People who are coming there to protest, they are trying their best to not be violent and be very peaceful, and hopefully it will not turn into what happened in Nepal. We hope for a resolution there as well, in Manipur, whatever that is. I'm not educated about it, so not much educated about it, so I should not make a comment on that. Yeah. Thank you. Thank you, Anushka.